നമസ്കാരം. ഡെന്റിസ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന HSST ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ 13ൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഗോസൺ പോയട്രിക്കെതിരെ നടത്തിയ അറ്റാക്സിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ പറയുന്ന ഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്മറി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നോക്കുക. ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി in his apology for poetry reacts against the attacks made on poetry by the puritan Stephen Gosson. To Sidney, poetry is an art of imitation for specific purpose. It is imitated to teach and delight. According to him, poetry is simply a superior means of communication, and its value depends on what is communicated. So, even history, when it is described in a lively and passionate expression, becomes poetic. He prefers imaginative literature that teaches better than history and philosophy. Literature has the power to reproduce an ideal golden world, not just the brazen world. Stephen Gosson makes charges on poetry, which Sidney answers. The charges are: first one, poetry is the waste of time. Next, poetry is mother of lies. And third one, it's nerds of abuse. And fourth one, Plato had rightly banished the poets from his ideal world. Against these charges, Sidney has answered them in the following ways. Poetry is the source of knowledge and a civilizing force for Sidney. Gosson attacks on poetry, saying that it corrupts the people and it is the waste of time. But Sidney says that no learning is so good as that which teaches and moves to virtue, and that nothing can both teach and amuse so much as poetry does. In early societies, poetry was the main source of education. He remembers ancient Greek society that respected poets. The poets are always to be looked up, so poetry is not the waste of time. To the second charge, Sidney answers that poet does not lie, because he never affirms that his fiction is true and can never lie. The poetic truths are ideal and universal. Therefore, poetry cannot be a mother of lies. Sidney rejects that poetry is the source of abuses. To him, it is people who abuses poetry, not the vice versa. Abuses are more nursed by philosophy and history than by poetry, by describing battles, bloodshed, violence, etc. On the contrary, poetry helps to maintain morality and peace by avoiding such violence and bloodsheds. Moreover, it brings light to knowledge. Sidney views that Plato in his Republic wanted to banish the abuse of poetry, not the poets. He himself was not free from poeticality, which we can find in his dialogues. Plato never says that all poets should be banished. He called for banishing only those poets who are inferior and unable to instruct the children. For Sidney, art is the imitation of nature, but it is not slavish imitation as Plato views. Rather, it is creative imitation. Nature is dull, incomplete, and ugly.
It is artists who turn dull nature into golden color. He employs his creative faculty, imagination, and style of presentation to decorate the raw materials of nature. For Sidney, art is a speaking picture having spatio-temporal dimension. For Aristotle, human action is more important, but for Sidney, nature is important. Artists are to create arts considering the level of readers. The only purpose of art is to teach and delight, like the whole tendency of Renaissance. Sidney favors poetic justice that is possible in poets' world where good are rewarded and weak people are punished. Plato's philosophy on virtue is worthless at the battlefield, but poet teaches men how to behave under all circumstances. Moral philosophy teaches virtues through abstract examples, and history teaches virtues through concrete examples, but both are defective. Poetry teaches virtue by example as well as by percept, that is, blend of abstract plus concrete. The poet creates his own world where he gives only the inspiring things, and thus poetry holds its superior position to that of philosophy and history. In the poet's golden world, heroes are ideally presented and evils are corrupt. The didactic effect of a poem depends upon the poet's power to move. It depends upon the affective quality of poetry. Among the different forms of poetry like lyric, elegy, satire, comedy, etc., epic is the best form as it portrays heroic deeds and inspires people to become courageous and patriotic. In this way, Sidney defines all the charges against poetry and stands for the sake of universal and timeless quality of poetry, making us know why the poets are universal genius. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം PDF ഫയലായിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സമറിയുമായി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം. നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Sir Philip Sidney says, poetry is an art of imitation. He gets this idea from, എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? Aristotle. Okay. Next, Sidney, in his work An Apology for Poetry, cites Aristotle, who said that the goal of teaching is not gnosis but praxis. What do gnosis and praxis mean here? എന്താണ്? Knowledge and action. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം. Sidney, in his work An Apology for Poetry, uses the Greek term misomoisios, mean dash. എന്തായിരിക്കും? Poet haters. Next question. Sidney, in his work An Apology for Poetry, says that we should dash to crown poets. എന്തായിരിക്കും? Plant more laurels. അടുത്ത ചോദ്യം. Sidney, in his work An Apology for Poetry, praises dash, who in the misty time could see so clearly. എന്താണ് ആൻസർ? നോക്കുക, Chaucer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Sidney, in his work An Apology for Poetry, says the very name dash should daunt all backbiters. ഏതായിരിക്കും? Epic. Next question. Which of the following sentence is true according to Sidney's An Apology for Poetry? ഏതായിരിക്കും? നോക്കുക, ഏതാണ്? Historians are laden with old mouse-eaten records. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം. According to Sidney's An Apology for Poetry, the great historian dash either stole or usurped from poetry their description of human emotions, the details of historical events that they never could have been themselves, and orations they never could have heard. ആയിരിക്കും? Herodotus. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. Sidney, in his work An Apology for Poetry,
notes that the English word charm is derived from the Latin word carmen, which means dash. എന്താണ്? Song. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, according to Sidney, dash to a poet is no more than a long gown makes an advocate. എന്തായിരിക്കും? Versification. അടുത്ത ചോദ്യം, Sidney's first critical text during Renaissance, an apology for poetry, is also called, നമുക്കറിയാം ഏതാണ്? The Defense of Poesy എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആരുടെയാണ്? ഷെല്ലിയുടെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അതായത് ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ എലിസബത്തൻ എക്സ്പോസിഷൻ, ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി വിച്ച് റീഫർബിഷസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പോയട്രി വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ 1580s. നോക്കുക, Sidney wrote an apology for poetry as a reply to Stephen Gosson's A School of Abuse. അടുത്ത ചോദ്യം, who praised Sidney's An Apology for Poetry as analyses the very inner essence of poetry and the reason of its existence, its development from an operation on the mind of man. ആരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? വില്യം സ്റ്റിഗറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം, in the art of imitation, whom did Sidney follow in his criticism representing the ability to imitate the reality of language? ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, Sidney's usage of metaphoric language in an apology for poetry is identified in modern days as dash. ആണ് semiotics. ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, structured in the form of judicial oration, what was the nature of the discourse in an apology for poetry? ആണ് descriptive. അടുത്ത ചോദ്യം, unlike the modern usage of emblematic and of his interest in poetry, Sidney made use of rhetorical devices in an apology for poetry. What was the issue faced by Sidney through the use of rhetorical devices? ആണ് censorship. ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, in the beginning of the essay, Sidney brings an anecdote with an exordium. What is exordium? എന്താണ്? Introduction. അടുത്ത ചോദ്യം, given below are the charges given by Stephen Gosson against poetry. One among them is incorrect. Find it. Okay. Plato had rightly banished poets from his ideal world. It is the mother of lies. It is immortal. A man could employ his time more usefully than in poetry. ഏതാണ്? ഈ മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പോയട്രി ഇമ്മോർട്ടൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് തെറ്റാണ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, there are 3 kinds of poetry stated by Sidney in an apology for poetry. They are religious, philosophical and dash. എന്തായിരിക്കും? imaginative. അടുത്ത ചോദ്യം, what according to Sidney in an apology for poetry deals with theoretical aspects and teaches virtue by percepts? ആണ് philosophy. ആണ് philosophy. അടുത്ത ചോദ്യം, in an apology for poetry, what teaches practical virtue by drawing concrete examples from life? ഏതാണ്? history. അടുത്ത ചോദ്യം, who says a poetry is the first light giver to ignorance? It nourished before any other art or science. ആരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? സിഡ്നി. In an apology for poetry, which among the following is not the characteristics of poetry? ഏതാണ്? Poetry is mortal. In an apology for poetry, who accomplished Sidney his European tour and was a fellow student of the Italian writing instructor Giovanni Pietro Pugliano? ആരാണ്? എഡ്വേർഡ് വാട്ടൺ. കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, whom in an apology for poetry Sidney praises not only as the master of writing but also the philosopher? ആരെയാണ്? Giovanni Pietro Pugliano. Next question, what according to Sidney was hard of utterance and mystery to be convinced when compared to poetry? ഏതാണ്? philosophy. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, among the 3 types of poetry the given caught
most properly do imitate to teach and delight, and imitate borrow nothing of what is, has been, or shall be, but range only with learned discretion into the divine consideration of what may be and should be is applied to Sidney in imagination. That's the correct answer. അടുത്ത ചോദ്യം, which subdivision of poetry says not only a kind but the best and most accomplished kind of poetry? ഏതാണ്? epic. ആണ് correct answer. അടുത്ത ചോദ്യം, one may be a poet without versing and a versifier without poetry. What is verse according to Sidney? എന്താണ്? It gives artificiality. അടുത്ത ചോദ്യം, in replying to the second charge of Gosson, which nation was mentioned by Sidney as the uncivilized but enjoys the syrupiness of poetry? ആണ് തുർക്കി. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, in explaining the subdivisions of the three kinds of poetry, which type praises the Almighty? ഏതാണ്? ലിറിക്. അടുത്ത ചോദ്യം, according to Sidney, poetry is superior to law by its civic goodness. അടുത്ത ചോദ്യം, who celebrated poetry using the statement lifted up with the vigor of his own invention that grow in effect neither nature in making things either better than nature bringeth forth? ഏതാണ്? സിഡ്നി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മറി ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.